Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkar. The case of GI, Geographical Indications Protection and Preservation Act 1999, in which Bombay High Court, two judges bench, the Chief Justice Alok Aradhe and Sandeep V. Marne, in the case of Professor.Adv.Ganesh S. Hingmire, simply we call him as Ganesh, Professor Advocate Ganesh S. Hingmire and others versus Prada, Prada, Prada Group and others. It's a famous, this so-called, in Italy, very famous company. Present Prada, so many clothing accessories, even chappals. Now the dispute has come on chappals. They are very famous. The pill, they filed a pill, that is Advocate Ganesh and others, pill number 72 by 2025. On 16th July 2025, Bombay High Court held that general public cannot litigate on Kolhapuri chappal designs. Of course, now Prada is exhibiting the same at the rate of 1 lakh rupees per pair. They are Kolhapuri chappals. Right. Why the dispute has come? So please remember, the High Court held that if at all there is any infringement over the rights, these are all intellectual property rights, over the rights, the claim must be made by registered proprietor, to whom the so-called geographical identification has been issued. Section 21 and 22 deal with the same. So, geographical identification of goods, within brackets, Registration Protection Act 1999. But the advocate cannot file a petition under Article 226 of the Constitution of India because there is no public interest. Public interest. Deal public interest. Kolhapuri chappals are touring chappals అంటాం మనం. సహజంగా చాలామంది చిన్నప్పుడు, మేమైతే మాకు తెలుసు చిన్నప్పుడు, ఎందుకంటే బజార్లో చెప్పులు కొంటానికి మా డబ్బులు లేక మామూలుగా లోకల్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉండేవారు, మా కాపులర్స్ ఉండేవారు, వాడు పెట్టి ₹2 ఎంతో కొనుక్కున్నాను. వాటి కుయ్యమని సౌండ్ వచ్చేది, కిరిమని సౌండ్, చెప్పులు అనేవాడు. వాళ్ళతో చిన్నప్పుడు తిరిగేవాడు. అవి branded as Kolhapuri chappals. Kolhapuri chappals are India famous. అవి దానికి రింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇటుపక్క మీకు దివంగత ఎన్టీ రామారావు గారు ఫేమస్ వేయటానికి, అట్లా చాలామంది వేసేవాడు, మేమంతా వాడేవాడు. టోరింగ్ చెప్పల్స్ అనేవాళ్ళు. వాటిని ప్రాడా ఈ మధ్యకాలంలో మిలన్, ఇటలీలోని మిలన్లో ఒక ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టి ద ఫిక్స్డ్ ద రేట్ ఎట్ 1 lakh per pair, ₹1,00,000 చెప్పి. మనకైతే మహా అయితే 500 ఉంటాయి. చూడండి, మన దగ్గర తీసుకెళ్ళి వాడేది డెఫినెట్లీ కడుపు పండింది. సో 6 advocates led by Advocate Ganesh, they filed public interest litigation in the High Court of Bombay, alleging that the so-called Kolhapuri chappals are touring sandals, which were unveiled by Prada in Milan on date ekkada rasana, so and so date, I will tell you the date. In Milan, Italy, they bear a deceptively similar resemblance of Kolhapuri chappals. Actually, Kolhapuri chappals are GI protected. Right? So, kabatti, Prada on 22/6/2025, last month, 22nd, మిలన్లో జరిగినటువంటి ఎక్స్పోలో వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసి దాన్ని ₹1,00,000 కింద ఫిక్స్ చేశారు. అప్పుడే కామెంట్స్ వచ్చినాయి, ఇవి ఇండియా కదా అంటే, సంబడి యాక్చువల్లీ దే డిడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ ఈవెన్ ద ఆర్టిజన్స్. ఇవి ఇండియాలో ఇలా ఉంటాయని ఒక మాట కూడా చెప్పలేదు. సో దాని మీద అప్పుడే కొంతమంది కామెంట్ చేశారు. నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడు చేసినప్పుడు కొల్హాపురి చెప్పల్స్ వాళ్ళు, ప్రాడా కంపెనీ వాళ్ళు ఉంటే, వీఆర్ దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాము మేము, మా వల్లే కదా ప్రాడా కంపెనీ వల్ల ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వచ్చింది, లేదా ఎవడో తెలుసు అన్నట్టుగా మాట్లాడారు. రైట్, అది ఒక పార్ట్.
Here the case is that they bear a deceptively similar resemblance of Kolhapuri chappals for which geographical identification was there. Therefore, they requested the court to give a direction to halt the misuse and demanded the public apology, compensation to the artisan communities, and also guidelines to prevent unauthorized use by so-called global brands. Prada is a very famous company. కానీ హైకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే the public interest, where is the public interest? Who is the real sufferer? Whose right is infringed? They have to file the case. Public interest litigation not allowed. An action should be brought in the shape of a suit. That means they have to file a civil suit by the registered proprietor of the so-called GI mark, geographical identification. So దాని మీద LIDCOM ఉంది, the Leather Industries and Charmakar Development Corporation, LIDCOM. It is well equipped to protect their rights against Prada. So they have to file the case. In this connection, Honorable High Court relied on a famous case law. There is Balco Employees Union within brackets registered versus Union of India, wherein the Supreme Court previously cautioned against the misuse of public interest litigation. No doubt, GI identification was given to the Kolhapuri chappals in the year 2009. Actually, May 4, 2009, they got the geographical indication. That means, according to Section 11, as an association, Charmakar Association, they got the registration. Nobody can prepare the same without their consent. If they infringe according to Section 21 and 22 of the GI of Goods Registration and Protection Act 1999, they can go for the civil suit and they can claim compensation. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈవెన్ Prada company, they did not recognize that it is inspired from Kolhapuri chappals. So therefore, it is nothing but misuse or deceptively similar అని చెప్పన్నారు. బట్ ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే వెదర్ ఇట్ డిసెప్టివ్లీ సిమిలర్ ఇస్ నాట్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. అది తర్వాత చూడాలి. ముందు ఫస్ట్లోనే ద కేస్ వాజ్ నాట్ టేకెన్ ఆన్ ఫైల్ బికాజ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ litigation. So you have to file a civil suit. Filing a public interest litigation under Article 226 is nothing but misuse of the power. As lawyers, ఇప్పుడు మామూలు వేస్తే అర్థం ఉంది. అడ్వకేట్గా 6 advocates combined together and under the leadership of Ganesh, they filed the so-called public interest litigation, which is not at all correct, and they have to ask the so-called LIDCOM to file a case against Prada company for infringement of their rights. That is the right procedure. Therefore, Bombay High Court has rightly rejected their petition in the threshold itself. Right? So, దీనిలో మీరు ఇంట్రెస్ట్గా చూడాల్సింది ప్రాడా కంపెనీ. సో నెట్లోకి వెళ్ళి చూడండి, ఆ 1 lakh rupees చెప్పల్స్ రేట్ ఉందా లేదా చూడండి. ఈ మధ్యకాలంలో ₹1,00,000 కూడా జనం లెక్క చేయట్లే, కొంటున్నారు. కొనేవాళ్ళు ఉండటం వల్లే వాళ్ళు ఇచ్చేశారు. బట్ దే ఆర్ డిసెప్టివ్ సిమిలర్ చెప్పన్నారు. సో కాబట్టి కన్జ్యూమర్ కేసు వేయడానికి ఇలాంటివి మీ పనికి వస్తాయి కాబట్టి వీడియో చేశాను. ప్లీజ్ రీడ్ ద కేస్ లా ఇఫ్ పాసిబుల్ అండ్ ఎన్రిచ్ యువర్ లీగల్ నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.